It is now 197 days since Dr. Besigye and Haji Obed were remanded to Zira prison. Article 23 of the Constitution, its title is Protection of Personal Liberty. That's the title of that article. It says where a person is arrested in respect of an offense triable only by the High Court, if that person has been remanded in custody for 180 days before the case is committed to the High Court, that person shall be released on bail on such a condition as the court considers reasonable. I want you to take note of the days. 201 days since Dr. Besigye was abducted from Kenya, 197 days since he was remanded. The Constitution says at 180 days, you are supposed to be released, and the instruction is shall. You are supposed to be released on bail on conditions as court may set them. And the Human Rights Enforcement Act 2019 orders courts not to entertain any other matter when a human rights issue is raised. That's Section 7 of the Act. And it says, where Section 7 of the Act says, where a human rights matter arises in any proceedings before the magistrate court, the magistrate court shall immediately stay the proceedings in the main matter and first determine the human rights issue raised. So those of you in Nakawa, you saw the road mayor and the other lawyers drawing the attention of court to this Section 7 of the Human Rights Enforcement Act. Dr. Besigye and Haji Obed, who in the first place should never have been abducted and therefore remanded, should be released from prison. The judiciary, itself a creature of the Constitution, must respect the Constitution. Genome 7, you have only one option if you are listening and following. Return to the constitutional path before the country explodes in your face. That's the only option you, Mr. Museveni, have. To return to the constitutional path before the country explodes. And there are many examples. Sudan, both of them, South and North. Somalia, where you, Mr. Museveni, deployed the military. Congo. All these countries have exploded, not because people in those countries were stupid. Libya, formerly ruled by your friend, a revolutionary who said they don't get out of power. All these countries have exploded. So I appeal to you, Mr. Museveni, since you are an elder now, it's for you to be considerate. You need to return to the constitutional path, or else the country will explode in your face. Gaddafi used to visit you here severally. You saw what happened to him. He was even more powerful than you, Museveni. But he chose to run Libya as if it was a personal estate. It is not late for you, Mr. Museveni. We saw you in Kololo repenting. When you repent, it means you stop committing crimes. You don't repent and then the following day you start again. We saw you with your wife at a function organized by your daughter, with whom now you run Uganda. You were repenting. So you don't stop at repenting. We want to see a change in the Museveni, not one who is abducting and presiding over abductions of human beings.
you can still refrain yourself before it is too late. Please, Yoweri Museveni, Tibuhaburwa, Kaguta, return to the constitutional path immediately before it is late. I now go to the conditions Dr. Wesley is facing in jail. Now, the prison, which is headed by Commissioner General Byabasajja, Byabashiza, the Honorable Kamara has corrected me. The PFF and the country continues to receive disturbing information regarding harsh conditions under which our leader, Dr. Besigye, and her Jobe are kept in the Luzira Maximum Security Prison. For days, Dr. Besigye has not been sleeping because of bed bug. He told me personally, the last time I interacted with him at Nakawa Court, that some form of spraying had taken place, but he's not sure it will eradicate. We don't know whether these bed bugs have been sent by Museveni or by Byabasajja. But our fear is that the whole plot, because initially Museveni wanted to kill Besigye, Museveni and his son, they wanted to kill Besigye. I think Kenya only authorized them to abduct him. So their desire of killing him hasn't gone away. So our thinking is that in Luzira, they want to diminish Besigye's health. Because this bed bug, the attack by a bed bug, is not an isolated incident. We told you at the beginning, when Dr. Besigye had just been committed to Luzira, I am one of those who met him, and we were able to speak to him. Along the way, they changed the conditions, moved him from one house to a darker one. Now they have unleashed bed bugs. So the whole plot is to diminish his life. You remember what happened to his brother, Chifefe, Musasi's. He was in Luzira, living under these conditions, and immediately when he was released, he died. The same happened to all other leaders, Dr. Suleiman Chigun and others. The aim is to have Besigye dead. They may shoot you, they may kill you, but they may also diminish your life by subjecting you to these conditions. Maybe people don't know that if you have never had trouble sleeping, we have a doctor here. So to go 2 days without sleep, you'll even seek medical treatment. But for days, Dr. Besigye is not sleeping because of bed bugs. I now want to address the terror at Nakawa Court. On Friday, May 23rd, when our leader was controversially produced before Nakawa Magistrate Court, and the intention, as you all may have followed, was to facilitate the Museveni government now fidgeting with evidence, fidgeting with Besigye's trial, to once again amend the charge sheet. You remember before the General Court Martial, Dr. Besigye was charged with many things, including even within the General Court Martial. They amended the charge sheet to include treachery. They brought him to Nakawa, charged him with different offenses. Now on Friday, they nearly sneaked him out of Luzira, because as you all follow, Dr. Besigye was informed in the night that he will be appearing in the court the following morning. And that's why what happened. He hadn't even gotten in touch with his lawyers to instruct them. That's how the lawyers ended up leaving court. So the judiciary connived with the government to sneak Dr. Besigye out of Luzira because they wanted to amend charges, something they have done. This is like the 5th time. Because the day
or 2 days earlier, this appearance was on 23rd. But on 21st, those of you who were in court, the same court remanded Dr. Besigye up to 29th, which is Thursday this week. He was remanded by a magistrate called Jonathan Tio. Those of you who followed and those of us who were in court, this magistrate said they didn't have time. His supervisors had instructed him that they will be available either on the 5th or 12th, either 2nd of June. And the plea from Dr. Besigye's lawyers, including the road mayor, that at least he should be produced the following day or at the nearest convenient day, at least within the week. They said no. Even the prosecutor said we are not available. But within 12 hours, they have not only found time, but they had issued a production warrant requiring Dr. Besigye to return to Nakawa. The chief magistrate, before whom Dr. Besigye has been appearing, Esther Nyadoi, was the one all along Dr. Besigye has been appearing before this chief magistrate. Now on this day when Dr. Besigye is sneaked out of Ruzira, Esther Nyadoi is not there. We now have another magistrate called Christine Nanteke. It's as if they are doing a internship using Dr. Besigye, these magistrates. That today you have Tio, another day you have Christine somebody, another one you have Nanteke. Maybe they are using Dr. Besigye to study law. That you can juggle Dr. Besigye between yourselves, whoever wants to have appearances. The trouble is that many of the judicial officers don't know that they are doing a job for which they are paid by the public. They think they are doing the public a favor. That's why when you have Dr. Besigye appearing, they tell you they are in a meeting. They are in a workshop. We are spending more than 500 billion shilling taxpayers' money on the judiciary. The judiciary is accountable. They are not doing anyone a favor. I see many of the magistrates, their attitude is that they are doing anyone a favor. You are paid by taxpayers to serve them. These courts are not your private entities. These are private public institutions. So you cannot begin juggling a leader like that. Today it is Tio, another day it is Nyadoi, another day it is Nanteke. We don't know who will now come on Thursday. If you want to do internship, you can return to Makerere. This Nanteke magistrate, the one before whom Dr. Besigye appeared. And I want to address the drama because I have seen the Chief Justice saying they need investigation. You see, in Uganda, even something obvious, they will investigate. Because the key face, headed by a person we have established, his name is Wanyaka Rogers. They beat people, they boxed people, kicked them in full view of camera. Now they are saying they are investigating. This Wanyaka even left court. But the point I want to address is that this matter was brought to the attention of Chief Magistrate Christine Nanteke. She did not even entertain it. It didn't even bother her. Not even to utter one sentence, either condemning or promising. And as you all saw, it is now a practice that when Dr. Besigye is appearing before Nakawa, they will bring each face. Because Museveni, through Brigadier Damulira, who heads crime intelligence, they have recruited each face from all over Kampala. They ferry them to Nakawa at 6, and then they take positions inside and outside the court. Their duty is to identify those who come to attend Dr. Besigye's court. As you saw, Katongole is here. Where is Katongole? You can stand up.
On 21st is one of those two. You can come here. One of those two, they kidnapped after court. I don't know where the other one from Kawempe is here. They were brutalized. They were driven around in a drone, being beaten. And because I mean, once state operatives begin deriving satisfaction from brutality, and this brutality, because institutions tend to take on the character of their heads. Museveni's son, Kainerugaba, I think he derives satisfaction from pain. So when he sees people crying, he feels very good. And you see him tweeting, celebrating that I am kicking someone. So institutions tend to take on character and conduct of their heads. So the whole of the military and security agencies have now taken on the character of Muhoozi Kainerugaba. Because these human beings were being beaten, and people who were beating them were just enjoying. And after several hours, they abandoned them by the roadside. And I think the Chief Justice will also say that I want to investigate. So really, not only do we want to condemn this unlawlessness, but we think the judiciary has a duty to protect people who go to seek court services. This cannot continue. You can say. As I told you, we have now, at least the ones that we are able to photograph, we profiled them, we will share their faces and what they do. Of course, the face, you can't establish where they are coming from, but that's how far we have reached as a country, that police will hire a face to go and brutalize people. The intention, I think what is paining them is that when we go there and we sing for Dr. Besigye, stand with him, their intention is to make sure that when Besigye is produced, all of us are not there, or we have no space in the court. So Besigye appears in a court presided over by Nantege, and is full of face. So that's what they are trying to do now. I want to go to the martial law that has now been officially established. The passage last week on May 20th into law of the Uganda People's Defense Forces UPDF Amendment Bill 2025 effectively reintroduced martial law in Uganda. The ruling National Resistance Movement MPs effectively handed citizens in the hands of the notorious Museveni son, General Muhoozi Kainerugaba, who his father asked to head the military. Even before the endorsement of the return of military courts by the NRM MPs that had been outlawed by the Supreme Court in a landmark judgment of January 31st, citizens were still being abducted and tortured by the military under the supervision of Muhoozi. What the NRM MPs have done is to provide Muhoozi with cover. Muhoozi and his father to torture citizens. Muhoozi and Museveni can now abduct, torture, and produce citizens before military tribunals for sentencing. Because with Muhoozi, he doesn't even wait for the trial in whichever form. In the case of Besigye, as he was appearing before military court, Muhoozi was already preparing a tree on which Besigye was supposed to be hanged. And this is the head of the military. And described them as crowns. And crownishly they acted. These MPs have written themselves a chapter in the darker history of our country. We are now profiling
and we will profiling each one of them, and we will be saturating their names and photos. And we want to ask citizens to do the same. Profile these MPs who are in parliament, handing you over to military tribunals, and let us saturate their photos as much as we can. Let everybody, including children, see their faces, that these are the guys. Because in Nakawa we are dealing with the chief. In the parliament we have chief MPs. Because an MP who has taken oath on day one that he will protect the constitution, and then you overthrow the constitution and you still want people to call you an MP. So please profile these chief MPs, share their photos, make sure the whole country has gotten to know. So the NRM is further shrunk civic space in the country when they endorsed an amendment to the political parties law that deny opposition public funding unless they cooperated with Museveni. That's the standard they have set. Bagala kubategeeza nti mukyanga Dr. Besigye awambibwa okuva Kenya yali agenze ne Haji Obed Bitale. Dr. Besigye yali agenze Kenya ng'omu ku boogezi nga yali minisita wa Kenya ow'ebyamateeka ne constitution, Honorable Martha Karua alonkinga ekitabo ku bulamu bwe. Olwaleero nga 26 ziweze ennaku 201 mukyanga Dr. Besigye awambibwa. Awambibwa ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa 11 omwaka oguwedde. Ennaku ziweze 201. Ate bukyanga kwamanyi nti we yawambibwa Kenya basooka ne bamukweka nga tumanyi wagyali kumala ennaku 4. Ennaku 4 bwe zaggwako ne bamutwala mu Kangaroo Court ey'amagye eyamusindika Eruzira. Kati Eruzira Dr. Besigye amazeeyo ennaku 197. Constitution ya Uganda article number 23 egamba nti omuntu bw'abeera awezezza ennaku 180 ng'ali ku remand nga tebanaamutwala mu high court kumuwozesa, omuntu oyo ateekwa okufuna kye bayita mandatory bail. Bateekwa okkuta n'otandika okuwoza ng'ovaka. Ensonga eno Lord Mayor ne balooya ba Dr. Besigye gye baagezaako ku lunaku lw'okutaano okugibuulira kooti y'e Nakawa nti Dr. Besigye amaze ennaku 201 bukyanga awambibwa, era amaze ennaku 197 bukyanga asindikibwa Eruzira. Abali mu kooti mwalaba Lord Mayor nga alwana okutegeeza omulamuzi eyaliyo Christine Nantege, Chief Magistrate, nti Dr. Besigye ne Haji Obed bamaze mu kkomera okumala kati ennaku 197. Ate nga etteeka eriyitibwa Human Rights Enforcement Act, etteeka eryokulanga eddembe ly'obuntu terityoboolwa, mu kawaayiro namba 7 kagamba nti bw'obeera oli mu kkooti nga ovunaanwa, balooya bo oba gwe wennyini n'otegeeza kkooti ku nsonga ekwata ku ddembe lyo ery'obuntu, kkooti teteekwa kuwuliriza kintu kirala kyonna, n'omusango gwe bakuvunaana eteekwa guvaako n'esooka ewuliriza okutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekintu ekyo Lord Mayor yakirambika bulungi mu kkooti. Naye ebyembi, abalamuzi b'e Nakawa balinganga abali mu kwongera okwebangula mu mateeka nga bayigira ku Besigye, kubanga omulamuzi Nyadoyi yasindika Dr. Besigye ku remand e Ruzira n'amugamba ojja kukomawo nga 29, yamusindikayo nga 21. Nono yali yamusindiseyo aliya ng'akomawo 21. Bwe yakomawo nga 21, Nyadoyi tetwamusangayo, twasangayo omulamuzi omulala bamuyita Tiyo. Kati Tiyo n'agamba nti Nyadoyi yali bize, bali mu meeting, ajja kuddamu okulabikako wano mu gwa 6.
nolwekyo Dr. Besigye yaddeyo Luzira. Lord Mayor ne balooya abalala Martha Karua ne bategeeza omulamuzi ono Tio Dr. Besigye amaze mu nkomyo okumala ennaku ezisukka constitution zeragira, n'olwekyo twagala ensonga ye ewulirweyo okutyoboola eddembe lye. N'agamba nti abalamuzi bali bize mpaka mu Gwamukaaga, naye mu ngeri y'okubasaasira kale kaakomewo nga 29. Akawungeezi ke kamu kooti n'efulumya ekiwandiiko ekiyita Besigye okuva e Luzira. Besigye bamutegeeza kiro ndi jangu mu kooti ku makya nga tayogedde ne balooya be. Agenda okutuuka mu kooti Tio nga taliiwo, Nyaddooyi taliiwo, kati waliwo Nantege. Kimudimaga nti abalamuzi balinga nga bali mu kubanguka mu mateeka. Besigye kwe baagala okuyigira buli omu okukola amateeka. Kintu kye baligenzi oba Makerere oba ne babategekera workshop. Abalamuzi abasinga obungi balowooza nti okubeera omulamuzi kikufuula oba nga malayika. Omulamuzi n'abantu abakola mu kitongole ekiramuzi mumanye nti musasulwa ssente z'omusolo muli ku mulimu. Toyinza kulekawo misango gy'abantu baga nti ogenze ku workshop, oli mu meeting nti ojja kudda ojuwulire lw'onaayagala. Ekitongole ekiramuzi okufaana n'ebitongole ebirala, you have a duty okuwuliriza emisango gy'abantu. Abantu temulowooza nti mubayamba buyambi okuwuliriza emisango. Bafuuka bakwegayira singa mwalaba Lukwago nga yegayirira oyo gaali gwe bayita Tio. Abasupervisor bange bagenze mu meeting. Ng'oyinza okugamba nti bali ku ssamba yaabwe ya bikajjo oli abasaba kulya ku bikajjo. Offisi ze mulimu offisi z'abantu. Eggwanga lisaasaanya biliyoni ezisukka 600 ku kitongole ekiramuzi. Naye mwe mukituulamu mulabanga ndowooza abali ewaka mu ddiiro lyo. Emisango muteekwa ogiwuliriza. Abantu kati bali mu makomero ogenda e Luzira. E Luzira bagiteekateeka nga tetekwa kusukka abantu 3,000 erimu 2,000. Nze Museveni yansibako e Luzira naye we nali nsula siwaali wa binyo, naye ng'abaana abaninaanye n'okukyuka bamala kuteesa nga Kaarumu balimu abaana 8. Buli omu weebakira wano Kagongo ng'okukyuka mumala kweteesa ne mugaa nti kati bane tukyuke ne mukyukirako sayidi yenu. Bano abaana badde Luzira buli omu sitori agimanyi. Abateekwa okuwulira emisango gyabwe ba Nyaddooyi, Nantege, Tio bali mu workshop. Oli najja nanga nti ojja kuddamu nga mu Gwomukaaga awo lwe mbanja kubanga nyina obudde. Eriye kooti. Ono omulamuzi Christine Nantege balooya ba Besigye bamutegeeza bulungi nti olwaleero ku Lwokutaano luno oluwedde bakifeesi bazze ne bakubira abantu mu kooti. Era bye baakuba mu balazi wano mu Katongole oyo baali bamukidinappinga Aliya gwe baakuba ku Lwokutaano akyali mu ddwaliro. Kubanga Brigadier Damulira owa Crime Intelligence oyo kati yagenda anoonya ababbi ba criminals n'abayingiza poliisi. Era babakeeza ku makya saa 12 Dr. Besigye lwanajje nakaba babakeeza ku makya saa 12 abamu ne bayingira mu kooti abantu ne babeera ebweru. Ne batandika okugenda nga batukwata ebifaananyi banoonyaamu okidinappinga gwe banaabuzaawo nga baabuzaawo bakatongole abo ne babakuba emiggo bwe baamala ne babasuula ku kkubo. Eggwanga we lituuse mumanye nti kagabeere maka Semaka engeri gye yeeyisa n'abaana ebiseera ebisinga bwe beeyisa. Kati mutabani wa Museveni gwe yawa okulira amagye essanyu alijja mu kuliraba nga waliwo abakaaba. Mumulaba ne bw'aba ateeka ku social media n'agamba nti bannange anko wange Kagame asse abantu banyize n'akatta batono. Kagame yakatta nga 3,000 nyina okumuvuganya ndabe nga nzise bangi. Gundi namukubidde mu basement n'akaaba. Katonda atukola nga tulina endwadde za njawulo. Kati obwe bulwadde obuluma muhoozi, different sickness, mulimu ng'omuntu you derive satisfaction from pain. Bw'olaba omuntu akaaba nga gw'osanyuka bwe bulwadde bumuluma mutabani wa Museveni bwe yawokulira amagye. Kati ab'amagye bonna balowooza nti essanyu lyabwe bajja kulijjanga mu kutulugunya abantu.
kubanga bano bakatongole baba kuba emigo omuntu nakukubira essaawa nga 4 akubye ebigere akubye omutwe bwe bamala ne babasuula ku kkubo ne bagaddeeka ne bagaba bakyala baabwe tuva kukola mukoze eki tukubye abaana olwaleero. That's where we are as a country. Nti abali wansi wa Muhoozi bonna kati they have taken on the character of their supervisor. Mboko kidnapping. Kate Museveni bw'avaawo ng'agende Koolo nga yeenenya. Mutusonyiwe. Tubasonyiwe nkyatookera kukola bikolobero. Naye kubadde twagala nnyo okusonyiwa. Okusonyiwaako Museveni ne mukyalawo ne family. Mulina kugoberezaako emologa nti mutusonyiwe nti bannange tukomye wano mwerondera abakulembeze bammwe. Kati awo tule tukusonyiwe bulungi. Naye ku myaka gyo Africa Katonda yatukola mwalaba Butafrika wa Algeria ng'ali mu wheelchair ne bamutwala ku nomination yagala kubeera president mu wheelchair ate nga bamusindika balina amagezi nga balina amagezi basindika wa wheelchair nti yababeera president nga era mulaba n'abeNRM usanga bavubuka nga bato nga bagamba nti ow'ekinaana muzeeyi bamala kumuyita muzeeyi tova ku main ow'ekinaana yabasigala ku main mu abato mudde bali mu kuba engalo. Ridiculous. Kati eyo character eya security mu Uganda nti omukulu anyumirwa okulaba abakaaba kati ne bana abato kati baddamulira bonna buli omu anoonya wakukuba baba beetala amaaso gabali mu ngalo bwe bati buli omu anoonya wakukubako kati yabagambye eyo endongo yaabwe kyekyali mu kooti ekibakeeza mu kooti baagala Dr. Besigye n'okuyimba obuyimbi twekako shall never surrender. N'abala ebifaananyi byabwe tubirina era buli omu bitambuza ensi bamanyi ng'obakwata ebifaananyi abazze okukola omulimu omulungi ate balwana tebaagala kubakwata bifaananyi. Kakati ono magistrate yaliwo ku olwo Nantege Christine balooya bamugamba nti owaayo wano bakubiddewo abantu ku makya ekyo teyakifaanako yadde okukiwuliriza yagenda bugenzi ku kya gavumenti kutuusa misango gya Besigye. Kati kyekiri mu kooti Nakawa tugendera ku bunkenke bayiwa ba kifeesi ate oba singa ne Museveni musajja mubi kale singa wakiri abagulira ku ngoye ne balabika bulungi ne babaleeta bonna nga baddugala waba mutwalo ba 2,000 bo ba supervisors baabwe bajja bambadde bulungi bali smart ne baleeta bano bagayi nga baddugala ne babayiwa mu kooti. Mwabalabanga mu ntandiko ono Wanyaaka abakulira bwe yatandika okuba nga tamanyi naani gwakuba n'ekifeesi omu yamuli engumi bamubulira bulizi nti ogwokuba ate naye waffe Wanyaaka namulaba with my eyes nga ne bakifeesi be yaleese tabamanyi bwe yatandika okuba engumi anoonya ba PFF yatandikira ku kifeesi n'amuli engumi nga 2 bamugoye ogwokuba waffe oyo eriya security kati mbwate Chief Justice agenda kunoonyereza Besigye yali mukomera banoonyereza kati Wanyaaka ne bakifeesi baali badde bali mukomera saawa zino ne batugamba nti banoonyereza. Nga maliriza palamenti mwena mwagigoberedde twafulumamu abeNRM ne bayisa etteeka nti kati abantu baddeyo kooti z'amagye aga Muhoozi nno ze ziba zibawozesa. Muhoozi ye amala kusingisa musango nga tonawoza yagamba Dr. Besigye n'omuti kwe banaamutugira yagufunye dda. Kaakati ababaka b'NRM bakifeesi b'NRM abatula mu paalamenti tulina bakifeesi abali e Nakawa ne bakifeesi abatula mu paalamenti ne bagamba nti kati Muhoozi katukuyisize etteeka oleke kubonaabona. Ekirungi ne bwe yagamba nti wa crown mu Luganda yabeera ki diikuula yagamba nti baddiikuula kati baddiikuula b'NRM ne bayoleseza ddala obwa ddiikuula nga bayisa n'etteeka libataasomye abasinga obungi ne bagamba nti kati amagye gaddeyo ge gaba gawozesa abantu. Ababaka abo nga PFF tuli mu
bufaananyi bwabwe tuli mu buteekateeka twagala eggwanga lyonna limanye babaka kyawo abeewandiikidde chapter namba mu kitabo saawa lino tukyajjukira abantu abaliwo ku lwobote bagama abaabonyaabonyanga abantu kati ku lisiti mugateko bakifeesa abo baddamulira mugateko n'ababaka b'NRM abayisiza amateeka gano ne bwe tulibeera nga tufudde basigalewo mu byafaayo nga bwe tusoma ku basajja b'obote n'abaamiini nga bifaananyi mu bitambuze by'ababaka b'NRM abo bakagwa ensonyi buli omu abirabe abaana b'amasomero tubasomese nti bano be bawaddeyo eggwanga era tebakomyawo ne bayisa n'etteeka nti ebibiina ebivuganya Museveni bwe binaaba tebikolaganye naye tewali kuddamu kukomba ku ssente ya muwi wa musolo ayagala ekibiina kikozesa ssente z'omuwi w'omusolo olina genda kumala kufukaamirira Museveni. Nze lumu nali ku leediyo twaliko ne Museveni puroguramu beggwa neŋŋaana okwekubisa ekifaananyi Museveni n'ambako omukono n'ansika oba lwaki yagala nnyo ebifaananyi n'abantu ate nga mukadde nti omusika lyaggwa okumwesikako kati ayagala ab'ebibiina bagende byekubeko naye ebifaananyi oba musawo muganda oba munyankole yakimutuma Katonda yamanyi ye abayita basawo ba kinnansi abalogo n'abasinkane Namboole ne bamala okunyeenya ensaasi n'alyoka agenda mu kampeeni. Nze ndi MP waawe bino bye mbabuulira mbirabako n'amaaso gange buli kalulu asooka kuŋŋaanya abasawo ba kinnansi awe Namboole kati ku lisiti yayongeddeko namulaba embaale ng'asasula bamalaaya timwamulaba nanga nti ekibiina kya malaaya akitongozza n'abawa ne ssente mu Uganda obwamalaaya musango under the penal code naye kati Museveni embaale yabawa yatongoza n'essaako y'abamalaaya emyaka 4 ng'okyakola ebintu bwe bityo mu bukulembeze mwami Museveni otuswaza. Ekisembayo PFF registration Electoral Commission yagazetinga application ya kuwandiisa ekibiina kya PFF ka 16 negamba buli alina kyayagala okwogera naku 14 zigwako ku Lwakuna nga ku Lwokuna tusuubira abadde akulira omulimu gw'okuwandiisa PFF Honorable Wafula Ogutu ne Opokono chairman ne team Ingrid n'abalala bajja kuddayo ku Electoral Commission nga ku luno tebaddayo kubanja wabula kunona certificate yaffe kutunamala ogifuna tujja kufulumya program tunatandika okutabaala Uganda butya bwe tuneetaba mu kulonda n'ebintu ebirala byonna ebigwamu eri ekoobo. Njagala kubeebaza freedom for all, all for freedom, PFF wano eruzira Dr. Besigye gyali bamusindikidde ebiku era nze kennyini nayogedde naye nakawa nga amaze ennaku nga teyeebaka nanga nti kati bazze ne bafuuyirafuuyiramu naye okufuuyira oku nga takakasa nti kunaamalawo ebiku okuva mu ntandikwa Museveni ne mutabani we nga baagala kutta Dr. Besigye era Kenya yabagala bugaite mumutira mu nsi yaffe okumuleeta wano ekigendererwa kyabwe Besigye kufa kati ekkomera libayambako okulaba nga batulugunya obulamu bwe nga bwe batulugunya muganda we Kifeefe Musaasizi era olwava mu kkomera n'afa. Abantu bamanyi okwebaka nti kintu kikulu naye bw'omala ennaku 2 nga teweebaka osibira mu ddwaliro kati Besigye bamusindikidde ebiku teyeebaka oba Commissioner General byabashaija yabireese oba batumye ba Kifeesi obulamu bwa Besigye luzira babufudde nga buzibu ffe nga bakamusiba twagenda omukyalira ne tutuula naye ne twogera naye kati okuva olwo buli agendayo Besigye omulengera eri nga muti baateekawo endabirwamu n'ekisenge mwogerera ku kisimu ndowooza ne Museveni awulire kati Ssemujju agamba ki Besigye buli agenda omulaba mulengera actually si kulaba because omuntu agenze okukyalira omuntu oba ogenze kulaba muntu naye kati Besigye tumule nga bwe mulaba ku TV we tumulaba naffe eruzira ng'ali eri baateekawo ekisimu awo ketwogerera so kigenderera kwe kulaba nga obulamu bwa Besigye
bawusaanyaawo agenda okufuluma afe nga muganda we bwe yafa kubanga ekyo kyali ekigenderera kyabwe ekikulu. Thank you very much. Tujja to raise up. We shall never